उपयोग केला जातो तो पुल्लिंग मॅस्क्युलाइन, ती स्त्रीलिंग फेमिनाइन, ते नपुंसकलिंग न्यूट्रल. ते हा शब्द वाक्यात आदर देण्यासाठी उपयोग केला जातो. आता आपण काही उदाहरणे बघूया. तो कावळा आहे, तो मुलगा आहे, तो डोंगर आहे. ती पिशवी आहे, ती काकडी आहे, ती बांगडी आहे. ते पुस्तक आहे, ते आकाश आहे, ते टेबल आहे. धन्यवाद. Tomato is red color. Tomato is rich in vitamins. Tomato is round in shape. Tomato is juicy pulp. Carrot is root vegetable. Carrot grows underground. Carrot is rich in vitamin A. Carrot is rich in vitamins and minerals. Pear is a delicious fruit. Pear is green. Pear is a fruit. Hello everyone, my name is Raja. Fish is a water animal. It lives in pond, lake, river. It cannot live without water. A fish has 2 eyes and a head. I can swim. It can swim in the water. Thank you. My activities are fruits and the benefits. Apples are good source of nutrients, including fiber and vitamin C and E. It antioxidant which helps support healthy digestion, brain health and weight management. Mango, watermelon helps in various things. It contains. My name is Ansari Samaila Shafaqat Ali, class 5E. These are vegetables. These are very important for our health. This is our food. This is our food fiber, vitamin